الآن بإذن الله بتقديم محاضرة بإدارة الطالبة بيسان عثمان المتميزة، فلتتفضل مشكورة. Hello everyone, I'm Bيسان Osman, a student in Manar al-Imam Private School. How are you all? I hope you are doing well. مرحبا أصدقائي، أعرفكم بنفسي أولا. اسمي بيسان عثمان من مدرسة منار الإمام الخاصة. أتمنى أن تكونوا جميعا بخير. Today, in our beautiful workshop with all of you here, we're going to learn new things that are interesting and fun together. حنتعرف اليوم من خلال هذه الورشة معلومات جديدة بطريقة ممتعة. English is very important in our lives with, of course, Arabic, that is our mother tongue. But most of us feel scared and nervous to learn English. And here today, we are going to find a solution to the problem. اللغة الإنجليزية مهمة جدا في حياتنا، إضافة إلى لغتنا العربية الأم. لكن كتار منا بيحسوا بالخوف والتوتر عند تعلم اللغة الإنجليزية، ولهيك اليوم حنلاقي حل المشكلة. Today, I will start with new plans that could make you love English and learn more. And let me remind you, this course won't be like the classes you take in school, but it is important and will teach you to learn English in the easiest way. So, please pay attention to these tips. هنبدأ اليوم مع بعض خطط جديدة تخلينا نحب الإنجليزي ونتعلم المزيد. وخليني أذكركم، هاي الدورة بتختلف عن الحصص الدراسية لأنها مهمة وتعلمكم كيفية تعلم اللغة الإنجليزية بطرق سهلة، لهيك انتبهوا معنا منيح. I actually followed these tips, and that's how it got me to where I am now. أنا كبيسان تابعت هالخطط، وهذا الشيء اللي وصلني إلى الشيء اللي أنا فيه هلأ. It will take you a bit of time, but please be patient and the result will be great, I promise you. تحتاج إلى وقت وصبر، ولكن ثقوا تماماً إنه حتوصلوا إلى الهدف اللي بدكم إياه. We'll start this plan together. I suggest you make this a routine and keep doing it for a while, and take a part of our days to do the tips I say. So with that, put up a plan to take time to practice. These tips will be done repeatedly. Each time we will change a bit to memorize our plan. رح نبدأ بهالخطط مع بعض. بقترح إنه تساووها كروتين يومي ونستمر بأداء الخطط لفترة من الزمن. حددوا وقت من اليوم لننفذ النصائح اللي رح أقولها اليوم. Let's start. يلا نبلش. The introduction. This course will be able to help students that have difficulties learning English by using tips and tricks to make it enjoyable and entertaining while still making it educational. المقدمة. ستكون هذه الدورة قادرة على مساعدة الطلاب الذين يواجهون صعوبات في تعلم اللغة الإنجليزية باستخدام النصائح والحيل لجعلها ممتعة ومسلية مع الاستمرار في جعلها تعليمية. The way to get starting is to quit talking and begin doing. Walt Disney. One. Read everything you can get your hands on. اقرأ كل ما يمكنك الحصول عليه. Classic literature, paperbacks, newspapers, websites, emails, your social media feed, cereal boxes. If it's in English, read it. Why? Well, this content will be full of juicy new vocabulary, as well as a fair amount you already know. This helps you improve quickly, as re-exposure
To learn vocabulary gives you new examples in context, therefore reinforcing those words in your mind. On the other hand, learning new words and expressions is essential to building your vocabulary, particularly in a language like English with so many words. However, don't just read and move on. Next, you've got to الأدب الكلاسيكي والبروشورات والصحف والجرايد والمواقع الإلكترونية ورسائل البريد وصناديق الحبوب مثل كيلوغز كورنفليكس إلى آخره. إذا كانت باللغة الإنجليزية اقراها. ليش؟ طيب، هيكون هذا المحتوى مليء بالمفردات الجديدة المثيرة بالإضافة إلى كلمات بتعرفوها أصلاً. هذا الشيء بيساعد إلى التحسن، بيمنحك مفردات جديدة ما كنت بتعرفها، وبالتالي بتعيش الكلمة بالذاكرة لفترة أطول. من ناحية أخرى، يعد تعلم كلمات وتعبيرات جديدة أمر ضروري لبناء وتكوين معجمك الخاص في الذاكرة، خاصة بلغة مثل اللغة الإنجليزية مع الكثير من الكلمات. ومع ذلك لا، ما تقرأ بس وتنتقل. بعد ذلك عليك actively take note of new vocabulary. دون ملاحظات حول المفردات الجديدة بشكل متكرر. This tip is a classic one for a good reason. It works. When learning, we often enjoy a new word or phrase so much that forgetting it seems impossible. But trust me, not everything sticks for the first time. To fight this, get into the habit of carrying around a funky notebook or using a tool like Evernote. Whenever you hear or read a new word or expression, write it down in context, that is, in a sentence and with its meaning noted. This saves you time, as you won't return to that word and ask yourself, what did that word or expression mean again? هاي النصيحة كلاسيكية. لما نتعلم نستمتع كتير بالكلمة لدرجة إنه بتفكروا إنه ما حننساها. بس ثقوا إنه مو كل شي بيعلق للمرة الأولى. لمحاربة هاي الشغلة اعتادوا تحملوا دفتر على قد الجيب أو أداة على التليفون Evernote. لما نسمع أو نقرأ الكلمة للمرة الأولى دونوها وهي ومعناها. هذا الشيء بيوفر وقت وما حتحتاج تسأل نفسك شو يعني هالكلمة. Talk with real live humans. تحدث مع بشر حقيقيين. What is a language for it not to communicate? Sure, we humans have become experts at communicating without opening our mouths. Thanks, what's up? But when push comes to shove, it's true that speaking a language helps it stick in your head far better than only reading or writing it. Just think of how many times you've heard people say that they understand it but can't speak English. A lot of would-be English speakers have turned talking into a huge, insurmountable barrier that only serves to size them out. Don't be like that. Seek out native speakers for informal language exchange. Enroll in a course or take classes online. شو هي اللغة إذا ما تواصلنا؟ أكيد إحنا البشر صرنا نعرف كيف نتواصل على التليفونات بدون محادثة. لما نتواصل بالمخاطبة بطريقة مباشرة، حديث مع شخص آخر، هي الطريقة الأفضل بكثير من مجرد كتابة أو قراءة باللغة الإنجليزية. بس فكروا بعدد المرات اللي سمعتوا شخص قال أنا بفهم بس ما بحكي اللغة الإنجليزية. الناس اللي كانوا بيقدروا
وعندهم الإمكانية بالتحدث باللغة الإنجليزية ساووا التحدث كحاجز ما بيقدروا تغلب عليه. ما تكونوا هيك أصدقائي، ابحثوا عن متحدثين واحكوا معاهم حتى ولو مو رسمي، أو سجلوا بدورة، أو خذوا دروس عبر الإنترنت. Subscribe to podcasts or YouTube channels in English. اشترك في البودكاست أو قنوات يوتيوب باللغة الإنجليزية. Like humor, politics, blogging, cooking, with topics covering every interest imaginable. There's an English-speaking podcast or YouTube channel out there for you. Subscribe to a few and listen while driving or watch during to commute to school or work. At first, you might find the native accents difficult, but stick with it and you'll soon start to understand what you hear, as well as learning lots of new vocabulary from a native speaker. بتحبوا الفكاهة، السياسة، التدوين، طبخ، مع الموضوعات اللي بتغطي كل الاهتمامات. في ناطقة باللغة الإنجليزية متاحة لك. اشترك في يوتيوب أو بودكاست أو قناة قليل واستمع أثناء القيادة أو شاهد أثناء التنقل إلى المدرسة أو العمل. بالبداية بتشوف إنه اللهجات الأصلية شوي صعبة، بس التزم بها وستبدأ قريبا في فهم ما تسمعه. بالإضافة إلى تتعلم الكثير من المفردات الجديدة. Ask a lot of questions. اسأل الكثير من الأسئلة. Curiosity may have killed the cat, but it also propelled the language learner to fluency. As you learn English, you'll soon start to collect a mountain of questions. Don't sit on your doubts. Be curious and resolve them. If you're enrolled in a course, ask your teacher. It's what they're for, after all. But if you're learning alone, don't worry. Find answers in blogs or language websites. Ask other learners or read through forums. You'll be happy you did. الفضول دفع متعلم اللغة الإنجليزية إلى الطلاقة. لما تتعلم اللغة الإنجليزية حتجمع كمية هائلة من الأسئلة. ما تقول أنا ما بعرف وخلاص، كن فضولي وحلها. إذا كنت مسجل بدورة فاسأل معلمتك، ولكن إذا كنت بتتعلم لحالك فلا داعي للقلق. دور على إجابات في ملاحظاتك أو على جوجل، أو اسأل المتعلمين الآخرين، أو اقرأ من خلال المنتديات. ستكون سعيدا لأنك فعلت. Use your friends. تابع أصدقائك. Have friends who post online in English. Don't gloss over them in your newsfeed. Scan the items they share and commit to exploring one or two each day. They might be news or magazine articles, videos, talks, blog posts, songs, or anything else. If it's in English and the topic interests you, it's going to be helpful. عندكم أصدقاء بينشروا عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية؟ ضلك ابحث ودور على العناصر التي يشاركونها، والتزم باستكشاف عنصر أو اثنين كل يوم. يمكن تكون أخبار أو في المجلات أو مقاطع فيديو أو محادثات أو منشورات مدونة أو أغاني أو أي شيء آخر. إذا كانت باللغة الإنجليزية والموضوع يهمك فسيكون ذلك مفيدا. Go abroad. اذهب خارجا. If there's a better way to learn English than being immersed in it while living and studying in an English-speaking country, I'd love to know. If you're planning on traveling, this is a great tip.
It's no secret that English is the most widely spoken language in the world. And with a long list of countries to choose between, you can select your ideal learning environment based on hemisphere, weather, or favorite city. Think Australia, New Zealand, the UK, the US, Canada, and South Africa, to name a few. إذا كانت هناك طريقة أفضل لتعلم اللغة الإنجليزية من الانغماس فيها أثناء العيش والدراسة في بلد يتحدث اللغة الإنجليزية، بدي أعرف. إذا كنت تخطط للسفر، هاي نصيحة رائعة لإلك. هو مش سر إنه اللغة الإنجليزية هي اللغة الأكثر انتشار في العالم، ومع وجود قائمة طويلة من البلدان للاختيار من بينها، يمكنك تحديد بيئة التعلم المثالية بناء على نصف الكرة الأرضية أو الطقس أو المدينة المفضلة. فكر في أستراليا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وكندا وجنوب أفريقيا على سبيل المثال. Take a lead from the stars. خذ معلومات من النجوم. Mix up your learning by picking a native English-speaking actor or singer you like. After this course, head online. Find a bunch of interviews they've given and watch them. Watch one for gist, then again, taking time to note down interesting expressions and words you hear. The slang, stories, humor, and anecdotes that come out of these interviews are sure to give you plenty to work with. اخلط ما تعلمته عن طريق اختيار ممثل أو مغني بدك بيتحدث اللغة الإنجليزية. بعد هاي الدورة، روح على الإنترنت وابحث عن مجموعة من المقابلات اللي أجروها وشاهدها. راقب مرة واحدة لمعرفة الجوهر، ثم مرة أخرى خذ وقتاً لتدوين التعبيرات الشيقة والكلمات اللي بتسمعها. من المؤكد إنه اللغة العامية والقصص والفكاهة والحكايات اللي بتخرج من هاي المقابلات ستمنحك الكثير لتعمل معها. Start with what you really need. ابدأ بما تحتاجه حقاً. Your English studies are likely to go far more quickly if you constantly remind yourself of motives for learning. Are you going on a study exchange? Then focus on vocabulary related to your studies. Have an overseas conference? Brush up on conversation starters to use with the other participants. Going on a gap year? Looks like travel and tourism vocabulary will be your guide. If you simply launch into learning English, hoping to magically learn anything and everything at once, you're likely to end up confused and burned out. Which brings us to من المحتمل إنه تعلم اللغة الإنجليزية بسرعة أكبر إذا بتذكر نفسك بالاستمرار. رايح على تبادل دراسي؟ ركز على المفردات المتعلقة بدراستك. عندك مؤتمر برا؟ اصقل مهاراتك في بداية المحادثة لاستخدامها في المحادثة مع الآخرين. إذا بلشت ببساطة في تعلم اللغة الإنجليزية على أمل إنه تتعلم أي شيء وكل شيء بطريقة سحرية في وقت واحد، فمن المحتمل إنه تنتهي بارتباك وإرهاق، وهذا بيودينا إلى Don't kick yourself while you're down. لا تجهد نفسك وأنت محبط. When you start to feel like you're not making ground, which happens to all learners at some point, don't say, I don't speak English, or I'll never get this.
In fact, ban those phrases from your vocabulary. They only blur your understanding of the progress you're making and convince you that your dreams of speaking English well are impossible. Instead, say, I'm learning English and making improvements every day. It's not always easy, but it's worth it. I'm so much better than I was 6 months ago. And other phrases to remind yourself of the big picture. عندما تبدأ في الشعور بأنك لا تعمل، وهو ما يتحدث لجميع المتعلمين في وقت ما تقول أنا لا أتحدث الإنجليزية أو لن أفهم هذا أبدا. بالواقع احذر هذه العبارات من مفرداتك. هم فقط يطمسون فهمك للتقدم الذي تحرزه، ويقنعونك بأن أحلامك في التحدث اللغة الإنجليزية بشكل جيد مستحيل. بدلاً من هالشي قول إنني أتعلم اللغة الإنجليزية وأجري تحسينات كل يوم، أو الأمر ليس سهلاً دائماً ولكنه يستحق ذلك، أو أنا أفضل بكثير مما كنت عليه قبل 6 أشهر، وعبارات أخرى لتذكير نفسك بالصورة الكبيرة. Now, I want to hear if you all have any other tips that we could find important from your experiences that could strengthen our English by raising hands. Do any of you have any tips? الآن أريد أن أعرف إذا كان لديكم جميعاً أي نصائح أخرى يمكن أن نجدها مهمة من تجاربك والتي يمكن أن تعزز لغتنا من خلال رفع الأيدي. إذا كان عندكم أي نصائح أخرى، رفع الأيدي أو فتح المايك. طيب، نحن هلأ قدمنا شوية نصائح لتعلم اللغة الإنجليزية. هلأ كتمرين بسيط حنقرأ شوية عبارات بتساعد لتقوية اللغة الإنجليزية، وبدي الكل يشارك، بدي كلكم يشاركوا. تمام؟ يلا رفعوا الأيدي. اسمهن tongue twisters. هي عبارات بتساعد لتقوية اللغة الإنجليزية. إذا بتقروها مرة أو مرتين كتير حتتحسنوا. رح أقرأ لكم إياها هلأ. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck would? She sells seashells by the seashore. 9 nice night nurses nursing nicely. Can a can as a canner can a can. هاي عبارات شوي بتخربط، بس لو سمحتوا هي كتير مفيدة لتقوية اللغة الإنجليزية. فافتحوا المايك وارفعوا ايدكم. تمام، رح اختار. بدي كل واحد على القليل يقرأ وحدة بس. عبد الرحمن. سلام أبلة. السلام عليكم. بدي إياك تقرأ العبارة هاي. وعليكم السلام أبلة. نعم. بدي إياك تقرأ هالعبارة. رح أقرأ لك إياها أول وبعدين أنتي حتعيدي وراي. تمام؟ تمام. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. ممكن تقريها؟ She sells by the shell. Again? She sells by the shell. رح أعيد مرة ثانية. She sells seashells by the seashore. ممكن تعيديها؟ She sells by the shells here.
By the seashore. By the seashore. Exactly. Good job. You're excellent. See, it isn't that hard. مش صعب أبدا. فلو سمحتوا رقية محمد. Sir, can I read? Of course, after رقية. Can you read this phrase, please? Yes, miss. All right, I'm going to say it once and twice and you're going to repeat it after me. راح أقولها مرة أو مرتين وراح تعيدي وراي. تمام؟ تمام. 9 nice night nurses nursing nicely. 9 nice nurses nursing nicely. يلا عيديها. 9 nice nurses nursing nicely. Again. 9 nice nurses nursing nicely. Good job. شكرا miss. Okay. Ibrahim Surur Musa. Yes, teacher. My name is Maria. Oh, okay. Well, hello, Maryam. Okay, teacher. I actually want you to read the harder phrase. I'm going to repeat it 3 times. Please pay attention. رح أعيدها 3 مرات. تمام؟ Okay. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck would? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would? يلا ممكن تعيديها؟ How much would a woodchuck chuck if a woodchuck would? Again. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck would? Again. How much would a woodchuck chuck if a woodchuck would? Great job. Excellent. Now, who else wants to? We still have half an hour. Come on. Noor. Yes. Hello. Hi. Please read this phrase for me, please. Okay. To read it. Can as a can. Okay, good job. But I'm going to read it first so you can repeat after me. Can you can as a canner can. Repeat that. Can as a can. Good job. Again. Can as a can. Excellent. Good job. Okay, we need more people. Who do I choose? Abudi Gamer? This guy. Would you please open your mic and join us? Yes. Hello. Yes, teacher. Yes, hello. ممكن تقرأ لنا hello عبارة لو سمحت؟ Hello, teacher. رح أقراها أول من عشان تتعود. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. يلا ممكن تقراها؟ Did you speak English or Arabic? أيوة. Yes, English. English. All right. Okay. I want you to read this phrase for me. Can you please read the phrase for me? Yes. Okay. She sells seashells by the seashore. She sells the Good job. She sells seashells by the seashore.
She saw. She saw. By Sea. the seashore. Shells. By the seashell. Excellent. Good job. Big clap for you. All right. She sells seashells by the seashore. We need more people. Come on. Teacher, can I read again? Yes, of course. Okay. Which word did you read last time? Anything. All right. Read this one. Night nurses nursing nicely. Night nurses nursing nicely. Good job. Again. Night nurses nursing nicely. Excellent. Now, I want you to do a favor for me. رح أسألك شيء. Can you repeat the phrase 3 times behind each other? يعني ممكن تقولي لها العبارة هاي 3 مرات ورا بعض؟ Okay, teacher. Okay. Do it. Night nurses nursing nicely. Night nurses nursing nicely. Night nurses nursing nicely. Excellent. Good job. Now, if you didn't know, these are تمارين لتقوية اللغة الإنجليزية وتقوية الصوت. تقوية the pronunciation. Okay? Teacher, can I read again? Of course. Yes, we need more participants. All right. Which one did you read last time? Teacher, in your wish. Okay. Read this one. Read this one. All right. How much would a word check if a word check would? Good job. Now I want you to repeat this phrase 3 times. Teacher, can I? Can you repeat this phrase 3 times? Okay, teacher. How much would a word check if a word check would? Good job. All right. Who else? Who wanted to read? Yeah. Okay. All right. Read this one. Okay. Can a can as a can a can. All right. I'm going to repeat this, and you're going to repeat it 3 times. Can you can a can as a canner can a can? Can you can a can as a canner can a can? Can you can a can as a canner can a can? بدي إياكي تعيدي العبارة 3 مرات ورا بعضهم. تقدري؟ أيوة. يلا. Can you can as a canner can a can? Can you can a can as a canner can a can? Can you can a can as a canner can a can? Good job. Excellent. Yalla. We need more people. Come on. Where are you guys? Who rose their hands? This one. Diana? Yes. Hi. Can you please read this one for me? Night nurses nursing nicely. Nine nicely. Nine nice. Okay. Nine night. Nurses nursing nicely. ممتازة. رائعة. يلا.
Who else? شيخة جسمي. Yes. شيخة جسمي, would you please read this phrase? ممكن تقريها العبارة. How much would chuck wood? ممتازة. يلا عيديها كمان مرة. How much would chuck if would chuck wood? ممتازة. رائعة. Good job. Excellent. Okay. رقية. Again. Yes, miss. Hi. Hi. Which phrase did you read last time? I read the 9 nines. Okay. Then read this one. She sells seashells by the seashore. She sells by the seashore. Again. She sells seashells by the seashore. Again. She sells. Come on, you can do it. She sells seashells by the seashore. Good job. Amazing. رائعة. يلا. Thank you. This one. Yes, Ilyas Muhammad. Hi. Could you please read this one? Yes, of course. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck a wood? Okay. I think you're actually experienced at this. Can you repeat Yeah. this one 2 times? Okay. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck a wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? Great job. I want you to repeat these at home, okay? Because you're actually really good at this, surprisingly. All right. Ibrahim Surur, again. This is the 3rd time. All right. Which one did you read? أي عبارات قريتها؟ Number 1 and 2 and 3. All right. So, read this one. Okay. Can you can a can as a can or can a can. Okay. رح أعيدها حتعيدي وراي. تمام؟ Can you can a can as a canner can a can. عيديها. Can you can a can as a can or can a can. رائعة. All right. We need more people. Come on. 5 minutes more, I promise. Teacher, Yes, can I say something? of course. How I can raise my hand? All right. So, you can see this button. Yes, teacher. Okay. You But just- I never have. Huh? I never have. You don't have this button? Are you on phone No. or laptop? iPad. Okay, so it should work, no? Yes. All right. If you don't have it, just go to more options. I'm sure it's going to be there. Now I need more people. Come on, where are you? Who do I choose? I'm going to choose someone. Hadil Ali. Yes. Hello. Can you please Hello. read one of these phrases? I'm going to give you this one. Can you read this Yes. phrase? All right. Okay. How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood? How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck would chuck wood?
Excellent. Good job. You did Thank you. amazing. Thank you. All right. I'm going to choose one more person and then we're going to end this meeting. Wala Farid? Yes. Hi. Can I try? Of course. All right. Which one do I give you? This one. All right. She sells. Can I try that? Can you can Of course. You can try. can you can what? You can try whichever you like. Okay. Can you can a can as a canner? Can you can a can? Good job. I'm going to read it first and then you're going to repeat. All right. All right. Can you can a can as a canner can a can. Again. Can you okay. Can you can a can as a canner? Can a can. Good job. Excellent. All right. Thank you everyone for attending this meeting. I really hope you enjoyed. And please follow me on Telegram and Instagram. And thank you and good night. Thank you, Beysan. Thank you, Beysan, for such an amazing, precise, and concise and an interactive presentation. شكرا لك بيسان عثمان على هذا العرض التفاعلي والمقتضب، ونتمنى أنه نشوفكم جميعا في الأيام المقبلة بمبادرة صيفنا مع التطوع أحلى. عندنا مواضيع شيقة إن شاء الله ومتنوعة خلال هالأسبوع والأسبوع القادم إن شاء الله، وراح يكون بإذن الله عبر الانستغرام وعبر الواتساب. دمتم سالمين وإلى لقاء قريب. كل فخر اليوم أنا كنت معكم. العفو أستاذ. نحن كمان نفخر بالطلاب المتميزين أمثالك بيسان. جزاك الله الخير.